Mutter hat ein bisschen Gelenkschmerzen. Ja. Jetzt habe ich die schöne Creme gemacht. Ja. 250 milliliters olive oil. We need beeswax 50 grams, 2 spoons, big spoons of cayenne powder, 1 teaspoon of curcuma, and then some etheric oil from lavender. We heat the olive oil together with the pepper and the curcuma for at least 30 minutes. And it should not cook, it should not boil. Then in a water bath we make the beeswax fluid, and then through a cloth we put the olive oil with the beeswax. And then we heat it still a little bit, so indeed all the wax is in the solution. And then it's also time to add the 10 droplets of etheric oil. It should smell good, so if it's a little bit more, it doesn't matter. And then we can pour the whole thing in a pot, and then we keep that on at a dark and cool place, for example in the fridge. The next day you can also start using it. You will see that we tested first on our own legs, and it became warm a little bit indeed, so that was pretty nice. But we should take care with our clothes, because the clothes can get orange or red, and that was not so nice for one short. Wird es schon warm? Leichte Wärme spürt So man. Aljona telling that it's indeed getting warm. Kleine brennende Knie. Don't use it more than 2 times a day. You can be allergic. If it starts itching, then stop using it. Spür ich schon. Ja, warm? Getting warm? Ja, das ist so angenehme Wärme zwischendurch, leichte Zwicken. Don't use it in open wounds either. The oil prevents the skin from dehydrating. Und Aljona benutzt die Mutter? Yes, Aljona's mother Мама, ты пользуешься этим кремом? from the Ukraine, Я каждый день and she uses it daily before going to sleep. Sie benutzt das jeden Tag und versucht, She's very happy with it. She puts a cloth over the leg then. It warms, it's very smooth, soft wärmt ein bisschen. cream, Salbe and Salve. So she's very thankful that I made this for her joy. салофанный кулечек. So I hope you liked the video, and would say see you in the next Zoo Wild YouTube. Till then, bye bye. Mein Knie umzuwickeln. Ja. И потом беру это таким полотенцем замотала Dann nehme ich на so ночь. so ein Tuch oder irgendwie so ein warmes Tuch Только на ночь. und nur für die Nacht. Okay, Только на ночь. super. Вот. Очень хороший крем. Die findet das sehr gut. Вот. Очень хороший. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Спасибо. Vielen Dank. Данкишон. Я уже не хочу этой рукой, я этой рукой. Vielen Dank. Данкишон. Очень помогает, хороший. И пахнет так, как духи. Und das riecht auch ein bisschen Вот. wie Parfum. Очень.